Yeah! Woo! What's up, ESA? It's your boy, xoneris here. And as you just heard from the lovely host, this might or might not be the sponsored game of this event, so no pressure whatsoever. Приятно, что есть спонсор у Easy peasy. Иса. And so yeah, Игра в целом, кстати, неплохая. I was looking around the venue to find somebody to help me here, and I actually found the most knowledgeable person just by sheer accident on this venue that knows so much about this game. And I'm so glad to introduce you to my co-commentator here. Xoneris, и комментировать будет Xoneris. Yeah. Правда, Xoneris немного стесняется. Thank you for taking the time out. Молчаливый парень. To help me here. All right, enough of the self-indulgence here. Yeah, one more thing before we start. So this is technically the start of the animal block, I suppose. So there are animals in this game. I'll be playing a rabbit. The next game has a kangaroo. Then there's bugs. Then there's a cat as well. So I've been thinking, since we're raising money for charity here, I want you all to hit us up with some donations that either include some... Предлагает донаты с какими-то шутками про зверюшек. Да, там либо шутки, либо какие-нибудь каламбурчики. Это будет одобряемо. Ну что же, попытаемся послушать, что же там придумают. Ну и погнали. Did it work? Yes. Alright, this is F.I.S.T. Forged in Shadow Torch. As you probably heard by now, this game came out. Игра, кстати, вышла в прошлом году, буквально в сентябре она вышла на PlayStation 5, и потом уже в октябре ее выпустили на Windows. Ну и, кстати, в Steam из, сколько там, 4000 обзоров, примерно 90% положительные. А там уже обзоры есть? Да, там... Она же вроде в Epic Games выходила сначала. Но у нее там 80 баллов на метакритике, игра хорошая. Прям для ценителей. Ну вот сейчас посмотрим. Так, ну что же, начинается все с того, что мы играем за кролика или за зайца, не знаю, но у него такой вот здоровый кулак за спиной. Сразу видно, качал спину и ноги. Все у него в порядке. Поговорили с нашим товарищем Урсо. Это наш боевой товарищ в прошлом. Ну и здесь вроде как мы должны будем остановить так называемый Стальной Легион. И тут такие вот железяки, которые пришли в этот Торч-Сити. Ну а вот такие вот капсулы, вот эти вот кабинки, как в Биошоке почти, они дают нам новые способности. И вот конкретно сейчас нам дали прыжок от стен. And every now and then there will be some calls here with your buddies, but in the name of speed we don't have time for calls. So the movement of this, or the movement tech of this game is pretty cool when you can... Сейчас Раннер отмечает, что мувмент в этой игре очень приятный. И это мы сможем увидеть даже в нескольких секциях дальше. Понятное дело, если в игре есть дэши, то их мы, собственно, и используем для перемещения по всей карте. Ну и плюс, понятное дело, потом у нас будут появляться дополнительные способности. Блин, прикольно город выглядит. There's some friendly NPCs, for example, Mappo. He's a cartographer. Get it? Good joke. Unfortunately, we'll be not seeing much of him. Но вот знаешь, с F.I.S.T. сразу же как бы чувствуется самое главное для Metroid, ну условных Metroidvania или таких вот hack-and-slash игр, которые движение слева направо, справа налево, неважно в каком направлении, у вас очень быстрый и плавный мувмент. Потому что зачастую, когда ты смотришь на трейлер какой-либо игры, ты сразу можешь понять, понимают ли разработчики, что самое важное в этих играх.
И здесь у нас сразу есть дэши, прыжки, We're almost движение, скорость, все идеально. climbing up here real quick. And now we notice something here. That we can't actually progress here. As Rayton says it himself, he needs to get his hands on a transformer drill to progress here. And that is exactly Единственное, у игры такой what is the goal. дизайн специфический для жанра. Problem is we have no idea where we can get Некий such a thing as a transformer drill. киберпанк. Ну, стимпанк это все-таки ближе. Wang here. Ну, игра описывает себя как дизель-панк. Ну, то есть все такое вот механическое. О, морковный сок. Пора хлебать из своей фляги. Can help us. And he also gives us some carrot juice here. Ну, This is тут your все daily основано reward. на таком полуэлектричестве, полунефти, не знаю, как это называть. Такая вот смесь. Дизель-панк получается. When you Да. see it in the bottom left of your screen, I have 2 charges. Whenever I get damaged, I can drink some good old carrot juice, and my life will go up by just a little bit. Что такое дизель-панк? Это когда то, что на электричестве ты пытаешься запустить на угле. Of our mandatory fights Ну, here. получается, идеально подходит под наше описание. Это So the дизель-панк. color of these guys kind of indicate how strong they are. The gray ones or the dark green ones are the easiest ones. The blue ones, they have a little bit more health. And so for combat, there are like a million different things you can do. There's a normal attack, there's a strong attack. And Приятно видеть раны вот таких игр в действительности. Я всегда их любил. Ощущаются они прекрасно, выглядят вполне себе хорошо. It's not going to be an issue in most of the cases, also when we can just obviously ignore most of these friends here. Or I guess they're not friends. So, this is Master Wu's place. He's the resident raccoon in this game. And yeah, we want to Теперь вот этот вот. Master Wu is like Мастер Ву. Да. Он енот wields the power of the и говорит: сынок, ты недостаточно силен. some stuff first. And so we gotta Иди тренируйся, побей вот этого вот стального дурачка. learn some moves first, so we are get Мы его strong enough побили, to он use сейчас the покажет transformer нам, drill here. как правильно He's флексить. gonna teach us the power punch, I believe it's called. And it doesn't look super impressive when he does it, but since I have a super ginormous fist on the back of my body, it's gonna be a little bit better. Оп. Нас научили Power Punch, We силовой now удар, have the power punch. Obviously, that is very useful for combat. который позволяет нам открывать конкретные типы дверей, на которых такая огромная кнопка. Types of Все doors идеально. right here. Кстати, Рано сейчас мог пролететь вниз сразу же, но, к сожалению, задел краешек, так что немного потеряли времени. Since this is a Metroidvania, there's this entire world is like interconnected. В общем-то, Metroidvania классическая. One-way doors which you can only open from one side. Множество апгрейдов, We will be прогрессии. getting a lot of more upgrades that lets us progress further in the game and all that good stuff. And before we get the transformer drill, we'll be getting our next upgrade. В общем-то, Мастер Ву нас отправил за дата-диском. Specific called a data disk. What that does, I'm gonna be explaining in a little bit. First, it's time for the next И upgrade. нам дали даблджамп We наконец-то. get good old double jump. Staple in most Metroidvania games. Are there even Metroidvania games without a double jump these days? So it's not Ну и вот тут вот the most fancy one, but первый it's босс-файт. very useful. And here's Feral, the first boss of the game, indicated by the health bar. Ну, и так как, понятное дело, играем мы на легкой сложности, то проблем он не составит вообще. The most amount of DPS you can do is a mid-air strong attack, like this here. Trying to not get В hit. общем-то, если бы мы поймали удар, то чуть-чуть замедлились бы, потому что стагер анимации, и мы бы не могли его бить. More like Но a это normal такой boss than a- туториальный босс скорее. But yeah, now we got a data disk. And what data disks do in this game, some of your Медленный, но there дамажит. will be like a machine that allows you to buy upgrades. And some of these upgrades require money, and some of these require money and also Кстати, у меня проблема с картинкой, или иногда тут идет разрыв, как недостаток вертикальной синхронизации в картинке. data disk so we can learn a Это Не странно знаю, выглядит. у меня вроде все нормально. Ладно, ребут на Second, трансляцию. the movement of this game really comes in cool with the double jump and the dash.
And yeah, so we're going back to Master Wu right here. And let's see what if he can actually teach us some more moves. И тем временем мы вернулись к мастеру Ву. So И у него вот inside стоит this вот machine, такой терминал. you can Здесь мы и do будем different stuff, качать which should show you. способности And here's like the skill tree sort of. And now с with the data диска. boost we acquired, we can learn the rising punch, which is basically just a glorified uppercut. And if you just paid close attention, under my health bar you see two of these blue bars, and some of my more stronger moves require these blue bars, because you know they're like super powerful, strong moves and such like that. And yeah, Master Wu has finally thought of us as powerful enough to get the drill. Here's a little cutscene with this super badass. Сейчас можно увидеть кат-сцена, где прилетела такая вот женщина-кошка с парой тычек, развалила нескольких роботов и умчала. Кролик такой: «Воу, я не видел никого быстрее». Значит, надо самому стать быстрее. Поэтому мы сейчас идем спускаться вниз. Получим там еще одну способность. So you just saw me fall down this huge, not sure how to call it, the thing. Мы там спускались вниз по огромным шестерням. Ну, после того, как мы повернули вот этот вентиль, сейчас мы будем по этим шестерням забираться. Проблема в том, что они включились. Но только перед этим нам нужно ушатать мини-босса, который улетел просто как обычный моб за пару тычек. Блин, напоминает движущиеся лезвия в DMC 4. Боже, нет. Эти воспоминания. Thank you so much for that addition. I hate when games do unnecessary contact damage. But the downside is that you can't dash through enemies because of that. That is slightly annoying. Ну, кстати, Раннер также сказал, что нельзя... Дэш, конечно, есть, но сквозь врагов дэшиться нельзя. Довольно важно знать. Please don't fall down. Okay. Almost there. And now this door here has opened. And yeah. Он ругается, что вот этот мелкий моб, который его чуть затормозил, он всегда по нему попадает. Вообще всегда. Кстати, если посмотреть ПБ раннера, он тоже ругается, что как же он меня задолбал, этот моб. Да, да. Это проклятие нашего раннера, данный бедный мобик. Кстати, пока мы говорили о мобе, вернее, улетел еще один босс. Которого даже боссом трудно назвать. Да, что-то как-то поддушил его вот этот солдат. В него попали пули, и он, будучи в анимации, отлетел на электричество, его и там еще поджарило. Крольчатины не желаете, сэр? Вот, а теперь, как говорит раннер, мы пришли к первому настоящему боссу этой игры. Такое вот механическое ядро. Стратегия простая, нужно уничтожить 3 турельки и затем уже бить по самому ядру.
And you do that 3 times, and that should be the boss. Sometimes RNG can be really unlucky because these guys here spawn, and sometimes they can be really annoying. Okay, this might be bad. Oh god. Yeah, this laser phase here is not cool. Okay, got it. Whew. And boss is down in just a second. Так, вот и отлетает первый настоящий босс этой игры. Yeah. Вот эта вот секция с лазерами, мы, по идее, не должны ее были видеть. Yeah, beating bosses on easy difficulty, very impressive, I know. So, we're Вот. finally getting the transformer drill here. Симон, видишь бур? Это твой бур, и только твой. That will pierce the heavens. Сейчас этим буром будем бурить, ну, не небеса, конечно, но двери, да. And a third weapon that unfortunately we will not be seeing in this speedrun because we'll be skipping that part. So coming up is the first kind of skip of this game. I just misclicked. И сейчас он, кстати, на компе мискликнул, и вместо того, чтобы качать способности, его помыли и почистили. Ну, бывает. Зато раннер теперь чистый. This allows us to do a skip just in a second, bypassing one of these electrical wires here. There we go. Do easy peasy. Да, за собой тоже надо следить. The game is telling us how to Это open важно, these like очень special важно. doors right here. And yeah, but we just skipped that. We skip a huge part of this entire thing here. And yeah, since we got the transformer drill now, we can go back to Master Wu and we go from there. And so, because there's a little bit of backtracking here, I'll lead you into the hands of Lador for some messages or some donations. Perfect. We got some coming in right now. We got $50 from F.I.S.T. Looking forward to the Gothic run. Being German and having played this game in the original language, I would love to hear the translation. First time catching ESA live, loving the strat videos between runs, and congrats on a great event. And just like he said, this is going straight towards the English choice for the Gothic language bit. Да, сейчас бэктрекинг очень-очень много. Бэктрекинг — это основа Metroidvania. Вы открываете какую-то новую способность, возвращаетесь в предыдущую локацию, бежите дальше. Классика, классика. Thank you so much for those lovely donations. Thanks, my man, Frozer, a fellow Swiss man who unfortunately couldn't make it here to ESA, but thanks for the donations, guys. And yeah, we're back with Master Wu. And now, because we have the transformer drill, we can go back to the Torch Tower and maybe, hopefully, rescue our good friend, pal, and buddy Urso the bear, the fluffy big bear. And yeah. И так как у нас есть дрелька, то она может открывать двери с пропеллером. Именно мы вращаем дрель, и там начинает крутиться пропеллер, дверь открывается. Металл слишком толстый, чтобы его бурить, не очень эффективно. Поэтому мы его сдуваем. So if we backtrack to this place here, where we were just a few minutes ago, we can now realize, hey, I can just fly over here. This, by the way, is a great scene for the 3D. Рано отмечает прекрасное 3D окружение. So, coming up is a little fight here, and на вот что сцены на заднем плане тут просто мое почтение. Ну, очень хороши, прям я согласен. Stronger enemies in this game. So I will be doing this screwdriver attack where Rayton jumps into the air and then like straight down and does this super powerful attack. And enemies who get hit by that are getting flung into the air. And if you get the right timing, you can catch them while falling down and hit them again with your drill. So that's like the main form of good DPS. And I just got hit. Nice. That was totally intentional like that. Oh, come on. That's just bullying. Yep, there's some good old platforming. Почему-то вспомнил последний уровень из игры. Как же... Как я хорошо описал, да?
Да, это Some of these классика. guys die really fast, so Блин, ну как вспомню, скажу, ё-моё. there will be some stronger dudes appearing, waiting for this thing. Вспомнил Шиноби и Return of the Ninja Master. Там на последнем уровне сжимаются стены слева направо, и по ним нужно отскакивать, параллельно вот уворачиваясь и от электричества, которое скидывает тебя вниз в пропасть, и от каких-то тоже шипов. Ты не успеваешь сделать это вовремя, тебя раздавливает. И все это перед ласт-боссом. Ну, здесь нас, слава богу, ничего не давит. We actually, I mean, we're not a big fan of these Iron Legion, Iron Dogs and stuff. But, you know, we're just here to rescue our boy. And coming up is probably the hardest boss fight in the game. Because we get to meet Cicero. Ну, сейчас вот нам представляют главного злодея этой игры. Тоже кролик. Если я правильно понял его имя, его зовут Сисеру. Да, ты понял правильно. I'll be explaining a little bit of the lore between these two in just a bit. Oh man. Okay, I'm trying something here. Он проиграл бой. Ай-яй-яй-яй. Oh no, I lost. That's kind of bad. Unlucky. Ну, на самом деле, да, это такой один из безнадежных боссов. То есть, когда мы боссу в любом случае должны проиграть. После того, как нас победили, у нас отобрали вот эту штуковину в виде кулака на спине. И нам нужно выбраться сейчас из тюрьмы. Параллельно вернув свое оружие. I get to retain all of my movement abilities, so that is very, very cool. But I don't have any form of attack currently, so yeah, like I mentioned, this is sort of a stealth section. And here's another cool skip coming up. So you just saw those are these like the drones, like the patrolling drones with the red cone here. Yeah, these guys. So when you're inside the red cone, you get damaged, and we will be baiting this guy right here, this drone, into opening something for us. В общем-то, маленького дрона используем для того, чтобы он мог открывать для нас некоторые объекты. А вот сейчас то, что в него попал дрон, он своим лазером пробил решетку. Потому что там, по идее, нужно было идти влево, там забирать штуковины. Ну, мы этого не сделали, понятное дело. Таким вот образом сэкономили время. Раннер говорит, это худшая комната в игре. Внизу электричество, палят дроны. It's a mix between very annoying and an autoscroller. And yeah, since it's sort of an autoscroller, we have time for a few donations here. Absolutely. We got $10 from Viper. It's time to kick ass and shoot carrots. And he's all out of carrots. Good luck on the run, xoneris. Там прилетел донат на $10. Что-то с текстом что-то вроде пора типа надирать задницы и жевать морковку. Морковку. Ну как, там было прямым текстом. Он пришел сюда надирать задницы и есть морковку. Морковка у него уже закончилась. Классика. Морковку мы выпили в начале из своей верной фляги. Yeah, thanks a lot, guys. I appreciate all of you. And yeah, we're still on this thing here. So these lasers here, those are like the strong lasers. Вот эти красные лазеры убивают мгновенно. Поэтому здесь мы в любом случае ждем платформы. Ну, на дронов, понятное дело, пофигу. Вот нам дали дрын.
that we will be using exactly once. С самонаводящимися ракетами. During the entire run. You can also see in the bottom right. You get some things in this game. For example, your healing flasks and the gun. Open. There we go. Yeah, the flasks and this gun, they share like the same resource. So you have to be kind of careful. If you want to be like more aggressive, you can use the gun. If you want to be more careful, you can use the healing and stuff. And there's some other Также раннер говорит, что этот бутылек, который мы используем, чтобы отхилиться, как я понял, использует тот же ресурс, что и вот это вот оружие. То есть нужно выбирать либо полечиться, либо атаковать. So, almost there. Finally, we get our weapons back. And obviously, instantly, we're in a fight here. Тем временем, да, мы вернули свой кулак стальной и деремся еще с одним боссом. So yeah, that was a little bit of an oopsie. I guess now I just got to wait real quick because unfortunately, when I attack him now, he doesn't get like it doesn't interrupt his attacks. But okay, now it should hopefully work. Okay, he's almost dead. Да, отлично, просто разбурили его до смерти. Приплюснули, он превратился в ключик. So now we get the prison key. Ну, теперь можно валить из тюрьмы. People in this prison that we could technically free, but we will not. So can we get a feels bad man for the Сейчас, к сожалению, жертвы товарищами ради скорости. Такое бывает. Unfortunate. F's for these people. Or animals, I guess. К сожалению, спидраны беспощадны из-за того, что быстрее всего вести себя как плохиш, не делать доп. Активностей и доп. Квестов, в которых чаще всего мы кого-то спасаем. So opening one of these doors again. Here's a little bit of a time saver. And the prison here is connected to the sewers. The exit is close. And Rayton can already hear the water. And I'm always doing this mistake. There we go. And yeah, another quick radio call with Urso. So Urso is now safe. He's back in what's it called again? Joffrey Street. And the Joffrey Street is sort of the hub area of the game. All of the important NPCs are residing in Joffrey Street. And yeah, Urso just told us to go visit him and discuss some things. Мы встретили лидера крысиной банды. And the leader of the rat gang, who is Duke. And there's some history between Duke and Rayton. They used to be like old, like war pals, war buddies or something. Because in the lore of this game, there was like some kind of war in the past. I just said like war 5 times in 2 sentences. And yeah. Да, до этого нам, после того, как мы выбрались из тюрьмы, которая была связана с... Там, выход ее был через канализацию, нам позвонил Урса, говорит, дружище, надо встретиться. Вот. По пути увидели вот эту крысиную банду, поговорили с ней, и теперь идем к нашему старому другу, слушать, что же он нам расскажет. And why is he fighting for the bad guys and all that? Just quickly, we're gonna visit Jingles. He's a shop guy. Сейчас вот этот вот Jingles, это продавец. Мы купили у него дата-диск, чтобы потом купить у того старого енота, мастера боевых искусств, новые движения. Вот сейчас это мы сделали, чтобы затянуть время прохождения.
Потому что So yeah, никакой if you want to другой hear the full song, практической I guess ценности you у этого gotta нет. play the game yourself. So yeah, we're То, что remember вот Urso? He told us to come here. гитарку послушали. Yeah, poor Urso. Хорошая We're not мелодия. gonna talk to him. О, лифты, Urso, обожаю all he лифты has в to say is not спидранах. really important at all. М, All we want to do is talk with Duke to make sense of this entire situation here. So this is like his bar club thing. And yeah, here he's a little bit of a shady guy. Вот что для спидрана может and быть he лучше, wants to кроме check как some stuff нескипаемая for him, заставка на but he 20 doesn't минут? tell us the whole truth, Или лифт? because that's just how he works. Here we just Не, ну если это лифт в Сталкере, то еще более-менее. to save a little bit of time, because we respawn right here, so we don't have to walk all the way back. And yeah, so essentially Duke just told us he wants us to do a little favor for him, and then he tells us everything. Oh yeah, also I totally forgot to mention this. We got some fast traveling in this game. И вот этот вот замечательный элемент, который вы видите, это fast travel. Мы в таком шарике перекатываемся между локациями. And in fact, this game doesn't have one fast travel system. It actually Но has это же two. Метроидвания, поэтому между локациями логично, что мы перемещаемся в шарике. So we have like these teleporter things, and we have the subway. So the subway belongs to the red guys, or the red gang, not the red guys, the red gang. And since we're now friends with Duke, we can use it. And we go to the next station here. And yeah, this is the middle one. And yeah, now we find ourselves in a little bit of a pickle here, because the water is rising. And yeah, the track is now flooded with water. Сейчас вот мы находимся в метро, и нам старик говорит, что пути закрыты, потому что здесь все затопило водой. Раннер сам не знает, как мы вообще сюда добрались, раз все здесь затоплено. Что везде здесь долбит электричество. В общем-то, мы должны добыть вентиль. And here's where the next skip comes in. So you have these like currents, and obviously, as you can see, you're not supposed to go in here because you're getting pushed out. But if you Сейчас здесь вот поток, который нас выталкивает. Но если делать, если продолжать давить в том направлении и делать атаку подводную, то нас, тем не менее, втолкнет внутрь. This normally takes a whole lot longer, and we're almost at, I think, the brother of Mark, and we're getting the other valve almost in a second. Just quickly got to deal with these three guys, and there we go. So we're already here. That was pretty fast. So this is Luke, and as I mentioned, I think he's the brother of Mark, and we got the reserve valve. And yeah, we can now bring this back to Mark, and he hopefully can deal with our problem. Что же, теперь нам вернули этот вентиль. Возвращаемся к Марку, чтобы перекрыть эту воду несчастную. О, хай, Марк, говорит Раннер. О, хай, Марк, говорит чат. О, хайран, можно сказать. На самом-то деле, настолько это восхитительный ран. О, хайран в хайрез. И Хари теперь говорит нам: погнали, дружище, пути работают. I didn't do overestimate. I didn't do it. Не, я никогда не смогу повторить великий оригинал. I don't hit here. I don't hit. An hour ago, I got some bad news. Long story short, my granny forgot my birthday, which I had never before. The doctors told her that she have Alzheimer's. I do not want to lose my granny, so I'm donating to tell Alzheimer's game over. I am so sorry to hear that, and I hope
that you have the time to spend with her now, especially in these hard times. But thank you so much for that donation. Stay safe, everyone, okay? Very sorry to hear that. Oh man, that really is terrible. I'm so sorry for you. Так, But у yeah, Раннера не here for a получилось good cause. We're raising money for выполнить Alzheimer's. стандартную механику немножко. We're trying to stay Он positive. хотел успеть до того, как цикл закончится, но, к сожалению, мискликнул. Entertaining speedruns here. Дополнительно еще получил Thanks for бесплатный playing the душ. game. At least I get a free shower. So that's very cool. Thanks, game. Циклы никогда не Great. заканчиваются. Unlocking- Remember the data disk I bought from the guy just a little bit ago? We'll be using it to buy the double wings. Ему не хватило 7 Ой. 7 money. Wow, okay. золотых, I don't need чтобы it right now, совершить but апгрейд. wow, that is very unfortunate. Просто немножко голды не хватило. Yes. Не дофармил, не дофармил. Chainsaws are bad for your Но health, также by он the way, напоминает, if you что don't use пилы chainsaws. вредят вашему здоровью. Yeah. There are these frog guys. They're very big Naruto fans because they're like ninja frogs. Если Мне что, кажется, он усложняет себе игру сейчас. I am okay. Give me там ему еще помогают вот эти ниндзя-лягушки, которые внизу кидаются тоже циркулярками. There we go. This is not that hard. All right. Yeah, we're on our way to get our next upgrade, which is probably the coolest upgrade in the entire game. And before that, we have to do another like mandatory fight, which is a little bit annoying. But the upgrade we're about to get allows us to do the biggest skip in the entire game in just a little bit. Yeah, this is the mandatory fight I was talking about. Like I said, these are the ninja frogs. They can teleport right on top of you. But if you time it correctly, well, obviously it doesn't work because I forgot to, or I didn't have enough money to buy the other upgrade. There would have been like a new attack, and sometimes they teleport right into the attack. But yeah, whatever. Details. So here's the new upgrade. Обновили дэш. We are now getting the Omni Dash, which sounds very, very epic. The Omni Dash. And Мы, the в общем-то, Omni получили Dash возможность дашиться в любом направлении. dash into every direction. Makes sense, right? Before this point, we were only able to dash left and right, but now we can dash diagonals, up and down, left and right. And this allows us to perform the И biggest сейчас нас skip ждет самый большой скип в игре. in just a little bit. That is very, very handy. Wait, that's the wrong way. Okay, let's try again with the upgrade. This time I have enough money, thanks game. There we go, the double wing slice. This will be a very big upgrade to our DPS. And these ninja frogs are definitely not a big fan of me right now. One little thing that I'm struggling whenever I'm speedrunning this game, the Omni Dash can be a little bit annoying because I'm playing the game with like the analog stick, and sometimes when you're in the heat of playing, he doesn't do the dash into the direction I want. But yeah, coming up is the biggest skip in the game. Итак, Let's quickly get some juice. не самый It's сложный a little трюк в bit мире. inconspicuous, and it's not the hardest trick in the world. So, but basically, I will be just going through a level or a quick section which you're not supposed to get through, and it works because there are just two. И сейчас мы заберемся туда, куда не должны, just barely благодаря stand тому, on, что у нас есть which you're obviously not два really supposed to. очень тоненьких So, спота, на right которых here, мы можем постоять. double jump, a dash, and a quick attack. Now I can stand on this ledge. And if you do it, okay, bot, please. Как же его Okay, игра please, троллит. sir, I'm trying to do something here. There we go. So you saw there's a Там very очень маленькое tiny пространство, spot где you can можно just встать. barely stand on right here. This might take a few tries. Let's see. This looks very good. And we're charging our punch, and now we do И идеально. a series of Практически с there we первого go. трая. Easy peasy. Like I said, it's not the hardest of tricks once you get used to it. But yeah, this itself doesn't really skip anything so far. This is just what allows us to get this item here. This is I remember what's it called? The spark key, I think it's called. I mean, I guess we'll see it in a moment. Hey, I was correct. Nice.
the spark key, and with the spark key we can open a door. And by just opening the door, you basically skip a third of the game. Because obviously the skip I just did up there, there's no way you're supposed to get the spark key this early. You're supposed to go to the western side of this game. Gotta meet with some old friends. There's like a war going on even on there. Yeah, like I said, I don't have the exact numbers, but my gut feeling tells me this skips like a third of the game, which is very cool. And also the Omni Dash obviously helps us with some movement, especially when you're trying to go up very fast somewhere. Alright, yeah. So we got the spark key, and we can now enter the ancient complex, it's called, with the key. And there's gonna be like one Сейчас будет. мы... ну да, продолжай. Да не, говори, все. Да, просто хотел сказать, что сейчас мы отправляемся в древний комплекс под городом. Ну, и пока мы будем до него добираться, читают донаты. Вот как раз таки то, о чем я и хотел сказать, что сейчас такой будет спокойный период, скажем так. Thank you so much for that donation, Floa. We also got a $10 donation from Sunny Muffin. Hey, xoneris, this run is amazing, and you're amazing. Отсылочка на Your Breathtaking. No, you. Thank you so much for those lovely donations. Let's hit that 33k, shall we? Yes, let's go. Where are we at? 32. Oh wow, oh my god. That's $4. Come on, somebody. Somebody gotta donate $4. Which you can't do because the minimum amount is 5. Yeah, anyway, so this is the door I was talking about. This is these three guys are banging on it. Ну и теперь мы подходим к вот этой двери, где три дурака пытались ее открыть. Один из них со всей дури жахнул по ней топором и разлетелся на куски. Ну, дверку без ключа не открыть, а ключ у нас с собой. Поэтому мы продолжаем спокойное движение. Yeah, these things right here. There's a very cool glitch in this game you can do. I think we just call it the battery glitch. We don't have like a super funny name for it. But basically, whenever you have one of these batteries in your fist, your movement gets impeded by a lot. You cannot double jump anymore, you walk a lot slower, and you can't dash. But there's this very cool glitch where you can trick the game into thinking that you're not holding a battery while actually holding one. Сейчас нам покажут так называемый battery glitch. Сейчас получится и нет. Вот получилось, да. В чем заключается этот глюк? Когда мы подбираем вот эту батарею, которая у нас в руке, мы не можем ни делать двойные прыжки, ни дэши. И мы ходим намного медленнее. Однако, если одновременно подобрать эту батарею и сделать дэш, то у нас возвращаются наши статистики, скажем это так. И с помощью этого, понятное дело, быстрее проходится игра. Потому что, например, разница между VR-ами в any% и без вот этого глюка, без вот этого battery glitch, 50 минут разница. VR, кстати, 1 час 7 минут 48 секунд от игрока Kotal. But there will be a few skips you will be seeing. Oh my god, please don't jump down there. Yeah, so setting up the battery glitch takes a moment. For example, I could do right there, but I'm not gonna do that, for example, because I just use it right here.
That was a nice throw. Try again. Oh, come on. There we go. Yeah, sometimes the battery glitch is not super useful. It just... В общем-то, Ну, вот это... глич с батареей не всегда полезен из-за того, что он может нам как бы не экономить время, потому что его надо делать, и проще просто дойти. And yeah, so remember the battery that I just stored, and I said I'm gonna use it later. So this battery I just got will be opening the door in a moment, and then I will be taking the battery I placed there to the next area, and I'm not supposed to have the battery from the earlier area in this new area, and this allows us to do a very funny skip in just a little bit. Yeah, I don't want to talk too much about it because it's kind of just a funny little physics quirk of this game. So here I'll be doing the battery glitch again. There we go. В общем-то, тащим эту батарею к концу уровня. While still holding the battery. Ну как, к уровню, где нам надо поставить их на места, и открывается проход. Все как обычно. Потому что, по сути, мы приносим вперед батарею туда, где ее быть не должно. Поэтому у нас дополнительный заряд, и из-за этого мы экономим время. Такой запасной ключик. Понятное дело, вот сейчас их не должно было быть две. А сейчас нужно поставить одну батарейку на другую. Это, конечно, займет какое-то время. Мне кажется, это, говорит раннер, самый РНГ-зависимый момент. Поставить одну батарейку на другую. Скользят, отпрыгивают. А, почти. Okay, yes. Okay, slowly getting there. Oh, come on. О, отлично. Try again. Ah, let's go. Poggers. Найс попадание просто. И все. Теперь стакаем их. Я такого не ожидал. Развитие событий. Что оно просто будет летать. Why would the game need to check like gravity in this case? Because you never do this anywhere. So the middle one here is the one I need. And now I'm gonna do the battery glitch again here by trying to, come on, grabbing it and jumping kind of at the same time. There we go. And now because this is here, mid-air. Ну, из-за того, что мы вот сделали платформу из батареи, мы берем другую и возвращаемся. Quite a few tries to get this battery. This is still a lot faster than doing it how you are supposed to do it. And now we can use this battery. We got 50%. We need to open this gate there in the middle. And then we can progress. So we get need to get the second battery that is specifically made for that one door, because even though they look the same, they don't function the same. Ну и сейчас нам нужно возвращаться. Ну, то, что мы идем за второй батареей. Она, конечно, выглядит как обычная, но, по словам раннера, она, так, ее сущность совсем другая. Хотя выглядит точно так же. Because you just have to do a lot of these battery stuff. And yeah, we're making our Сейчас будет мини-босс небольшой, которого мы должны быстро убить. Не идеально, но сэгет. Okay, this is an awkward position, but we should be fine. The power drill is just very, very. Деремся на кулаках, как труперцы.
We're supposed to fight one of these guys already, but remember the part where we skip a third of the game? Yeah. So this right here is the second battery. We need to open the door. And unfortunately for this one, there's not too many fancy skips we can do. There's just a few time savers, I guess, but no big thing. So there's like a lot of these elevator auto scrollers here. So we got to bring this battery all the way to the top. I'd say this is sort of an auto scroller. So I guess if Lador has Сейчас у нас большой автоскроллер. Нужно защищать батарею на пути наверх. Ой-ой-ой. Unlucky. Придется заново тащить батарею. We are right now about $34 away from hitting 33,000 total rates for this event. And hey, did you know that there's some time-limited prices right now during this run? Specifically some forced in Shadow Torch prices. We have a figurine with a minimum donation of $20 that you can enter for. Or if you prefer something a bit more common, we have some lovely t-shirts as well with the game's logo on it. So if you want something nice there, feel free to throw in those donations for a really good cause. А в этот раз он успел. В предыдущий раз его там заблокировала эта платформа, когда она поднималась наверх. Еще один поток лавы перекрываем. Наконец-то защитили батарею практически. That is coming from the side, and if it hits the battery gets destroyed, which obviously we don't want. Obviously the classic, I always run into these traps. And yeah, just hit the ladders, these leathers, so they block the fire, so they don't destroy the battery. Наконец-то батарея доезжает. Обожаем автоскроллеры. И, кстати, ран близок к своему завершению логическому. This would be the good moment for elevator music. So we got the battery. You're seeing I'm not doing any battery glitches so far. I will in a little bit. So there's a good point. So battery glitches. I mentioned when you're in the state of the battery glitch, you have a dash, but you don't have your double jump. But you can sort of offset that with your power punch. Because your power punch gives you a lot of vertical momentum, and you will be seeing that in just a bit. You're supposed to get the battery in a very different way to the goal, but we're abusing the fact with the power punch. It's like an extended jump. Раннер говорит, что из-за того, что мы находимся в этом battery glitch, у нас есть дэш, но нет двойного прыжка, но мы его заменяем, этот двойной прыжок, на прыжок с так называемым power punch. Такие вот костыли. То есть он прыгает, делает дэш, делает удар рукой, и вот мы можем чуть дальше продвинуться. Так, и вот мы принесли вот эти две батареи к главному лифту. И только что Omni Dash Plus получили. Добро пожаловать. Еще лучше Дэши. Рано отмечаю то, что мы наконец-то можем дашиться сквозь врагов. Поздравляю. Remember, like the lasers in the prison, when I get hit by them, I would be insta dead. There will be some of those. Да, из-за того, что мы можем дэшиться сквозь врагов, мы также можем дэшиться сквозь всякие лазеры и
прочую вот эту неприятную мишуру. It's probably not worth it anymore explaining much of the story because I skipped a third of it. But yeah, basically Cicero is still the bad guy. He's trying some shady stuff and we're trying to avoid that. And yeah, this is the only Сейчас песчаный червь пытается скушать наш харвестер. Мы от него убегаем. Worm, magma worm thing? Well, in fact, you're followed by 2 of them. Or even 3, I don't know. There's too many of these guys. Пол усеян шипами, так что лучше в него, понятное дело, не падать. Будет не очень прикольно. Как говорит раннер, одна ошибка — это гейм-овер. Wow, that was fast. You didn't even see it. Sometimes you gotta wait for the second one. Here's a tiny little time saver, no big deal. And now we got to use the drill again with the upward air current. Hopefully this section here is very scary. Неприятный сегмент, говорит раннер. Что вот эти вот мини-червячки, если они его продамажат, то, скорее всего, он упадет и умрет. Поэтому нужно временами отключать свою дрельку, следить за положением кролика. Мы замечательно прошли этих злобных червей, кстати. С первого раза можно поклапать раннеру. Successfully escaped. There's a minor few things that happened in the big lore dump earlier. Something might have or might not happened to the lovely cat lady. I never told anybody her name, but in the game she's called Lady Q. I think we never get her real name unless that's some bonus extra stuff, which I've not got to in my casual playthrough yet. But yeah, so some things might or might not have happened to Lady Q, and now we're a little bit angry. But yeah, we're done with this entire section. The quote-unquote worst part of the game is now over. Как говорит раннер, в данный момент худшая часть в плане прохождения уже позади. In the lore dump earlier, our Cicero showed up, and bad things happened. Пока мы тут тусовались, на поверхности произошли кое-какие плохие вещи, кто знает. Возвращаемся на поверхность. But obviously it's the fortress of the enemies. You can't just walk in like on the front gate of the enemy fortress, right? Especially not if you're just one guy. Like Rayton is pretty cool, but like he's not a one-man army. And yeah, Urso came up with a pretty clever plan. So we're going to the coastal fortress. And I don't remember if he already told us what his plan exactly is, but he just told us at least to go there. And we'll see what happens when we go there. And this is another little bit of a quick walk there. So if we have some more donations or messages, this would be a excellent moment. Alrighty, we got $5 from almost a year. Love this event. Xoneris and the lovely announcer Lador are all amazing. No, да, и опять, пока мы возвращаемся в город, нам зачитывают донаты, и прилетел еще один донат с отсылкой на Киану и You Are Breathtaking. We still have the Stepmania incentives coming up later tonight. We still have the Frame Perfect and the Eurobeat Marathon incentives right now at 230 and 465, with their totals being at 1,000 each that we need to meet to get those lovely Stepmania moves going. So if you want to see that happen, make sure to get those donations in. It's for a great cause. Он жестко тусуется в лифте. It's time to tell Alzheimer's game over, am I right? Yes.
It's a great charity, by the way. Please keep your donations coming. It's highly appreciated. And remember, our goal is 100,000 at the end of the event. It's still a little bit of a way to go, but we can do it, I believe. So, yeah, you've seen you see some more batteries, right? You just saw a red one and some blue ones. So this is technically the first time you're introduced to the battery mechanic here. And this one here is pretty simple. You have like red ones and blue ones. Ну, до этого мы, собственно, видели древние батареи. Теперь будут современные батареи. Одни из них красные, другие синие. Ну, это уже предельно просто. Раннер говорит, что вообще-то я не хотел их ставить друг на друга, но так получилось. Ага, и приехала только одна. Интересно. Ломаем игры в прямом эфире. Придется повторить. Ну ничего, ничего. Здравствуй, марафон. Здравствуйте. Раутим игры. Находим баги. Оптимизируем игру. Okay, if I could like not die, that would be also great. Okay, let's try this again. А, вот. Вот теперь она приехала. Thank you. Okay, that was unintentionally very funny. All right, blue one. Очень сложная загадка. Что синий ключ нужно в синюю дверку, а красный ключик в красную. So here's a little boss fight. Like a mini boss, I guess. We just quickly get past this guy. He doesn't have a health bar, so you know he's just a side guy. And yeah, so remember, we're going to the coastal fortress. That's where we're meeting up with Urso. And there's a little bit more to go. There's one more fight, which I hate. Because there are these samurai guys, and literally the worst, like, the worst enemy in the entire game. Yeah, the guy behind me with the samurai sword. Сейчас нам показывают, Yes, this guy. This is по словам Раннера, самых худших врагов в этой игре. juggle him a little bit. Эти механические самураи. Maximum damage. Now, let's quickly get rid of this guy. So, by the way, I think this is pretty much my favorite location just in terms of the background. Just look at this gorgeous background, right? Пока что единственное, что здесь супер хорошее Like, this looks so amazing. в противопоставлении отвратительным врагам, это вот задний план. Ну, файт прям очень хорошо проходит у нашего раннера, потому что механика игры не имеет у себя... Как это, кстати, назвать правильно? Знаешь, в некоторых играх бывает дубовое управление, вот здесь как раз-таки этого нет. И благодаря этому сами бои выглядят довольно-таки хорошо, и скипы здесь завязаны именно на механиках движения в основном. Потому что дрелью, как я понимаю, он заклипал нашего босса несколько секунд в стагер анимации. Просто вот не силен вот в таких вот файтингах, тем более платформерных. Поэтому, боюсь, я ничего не могу сказать касательно механик и прочего. Но могу сказать одно точно. Выглядит обалденно. В общем-то, насчет момента в играх у меня Metroidvania, как вы могли заметить по комментированию всяких метроидов, довольно-таки любимый жанр. И в многих метроидваниях, которые пытаются быть хорошими, есть проблема того, что у вас либо дубовое управление, либо дубовые бои. И очень мало метроидваний, которые сочетают в себе и то, и то. А хп-то маловато. Лягушка-ниндзя. Меха-лягушка-ниндзя. Это символично. Еще и в большой такой шляпе.
Классика. focusing. Не Эти шляпы. бамбуковая, конечно. Но выглядит так же. Отлично, он выжил. Is he dead? Убили Okay, мини-босса. okay. He's dead. Maybe some quick juice here. Stay hydrated, everybody. All right, then. Yeah, coming up is a section where it's pretty obvious that you are supposed to use the whip, which you don't have. You see these? Do you see these? The floating blue thing there, mid-air? Yeah, this is the thing that you use. So you can your whip, you grapple up there to that thing, and you get flung around mid-air. There's a section coming up where you basically just need Опять to use that. какие-то страшные секции с лазерами. Go past that without that. А, внизу еще и красный был, то есть падаешь вниз, мгновенная смерть. Неплохо, неплохо. Made this sort of intentional that you don't need the whip for this entire area. And just for safety reasons, because I'm half health, I'm quickly gonna take a shower here and repair myself. А вот его помыли, почистили, здоровье восстановилось. Yes, but before that, there's another mandatory fight section here. And do you see these things in the background? These like tremors or whatever they're supposed to be? So whenever they go up and like release a shockwave, that actually damages you. So Вот эти вот штуковины на заднем плане, когда они приземляются и выпускают ударную волну, она нас неприятно бьет, поэтому он будет стараться их избегать. So some of the more stronger enemies spawn in this particular fight. But you know, easy difficulty, so it shouldn't be too much of a hassle if I could hit them. And it's basically don't get hit. There should be the yeah, there we go. Yeah, so coming up is the second. Развалили роботов, дверка открылась. Supposed to use the whip, which we don't have. So we, you know, see these things here. This is the thing where you're supposed to use the whip. I'm quickly trying to get rid of these flying robots because they could be really annoying. And let's see if I can get this first try. Ну-ка, получится ли у него тут пройти? If I can get this first try. So we're waiting Ну, on здесь по-хорошему right there. должен быть такой хлыст, с помощью которого мы должны хвататься за вот эти вот висящие штуки. First try, понятное дело, у него не получился. Ну, бывает такое, что скипосы не получают все-таки. Как я понимаю, на борде-то людей относительно немного у этой игры, к сожалению. Ну да, там 5 человек. Ну, учитывая, что игра вышла-то буквально 5 месяцев назад, все еще может поменяться. Кто его знает. Как? Бывают раны, у которых как бы не популярны условно, а потом что-то происходит, хоп, и самая популярная категория становится на время. He's like the protector of this coastal fortress. And yeah, there's nothing too special. You see me fight a bunch of times, and for bosses it's the same. You're using your super special. Что? С самураями мы дрались, теперь деремся с сумаистами. So this guy has 3 health bars with one is yellow, one is orange, one is red. You know, I'm just trying to hit as much and as often as possible, and trying to avoid as many of his attacks as possible. Yep, like not that. Just for demonstration, I got hit there, so you can see how his attacks look like. So after he loses his first health bar, he goes in like his Zen mode and spawns. По стандарту здесь у боссов несколько стадий. Первую полоску мы ему сбили. Он отрастил себе 2 руки. Популялся в нас фаерболами, устал, упал. Ну, мы его сбили. Все по классике. Продолжаем наваливать этому металлическому толстопузу. Изи. Отличная победа. Последний босс, кстати, которого мы видим, остался только финальный.
just a little bit. So it turns out Urso, the chunky boy here, because he's not much of a fighter, he thought he Вот got к нам gets пришел на by помощь using the наш ventilation старый here. товарищ What Урса. an absolute legend, this man. So, Каким-то чудом он okay, that was a пролез по difficult вентиляции. one to do. So, yeah, we're almost at the final boss of the game. That's actually true, by the way. Ну, по сути, нам остался только последний босс в этой игре. Which you're not supposed to get hit by like that. Ну, за исключением, что до него еще нужно дойти. We can dash through things. It's super handy with these lasers here. Ну и так как хлыста у нас нет, чтобы хвататься за штуки в воздухе, мы, And dash как again. уже можно было видеть раньше, At the с final помощью boss. дэшей передвигаемся Remember Cicero? Our сквозь rat лазеры и прочие напольные ловушки. I just, just for safety. Let's heal again. Снова Let's помыть. take a shower Мне again. вот кажется, он уже стал чиститься Like that. только для того, We чтобы wanna fight почиститься. peacefully, We're gentlemen. Не, ну просто уже Anyway, so here is босс, Cicero. и ему нужно ХП восстановить. By the way, То, что он в начале ему ХП не нужно было, the English но voice он acting там is actually pretty cool. постоянно So чистится. let's go. Let's see how А bad this тут will это go. уже We're trying нужно. to juggle him as we Так, do with боссов the надо other проходить ones. без урона. Это же This is спидран. starting out pretty О good. чем? Ooh, Мы no, теряем время goes по for the классике. right side. It's okay. Справедливо. Just try to avoid as many attacks as possible. Don't get hit forehead. So he obviously, this is a huge RNG part because you cannot control which way he attacks. If everything works out, you try to juggle him as much as for as long as possible, which I'm like super failing. Ох-ох-ох. Oh god. I got hit by the counter attack. Поэтому упало почти до нуля, но фляга спасает в нужные моменты. So here's the laser thing. Самый поганый босс-файт в плане РНГ, потому что не знаем, чем он будет Там, бить. кстати, Dash and me. И дашнулся не в ту сторону. Alright, he's almost И- dead, and there we go. Скорое время. ну, вы думали, это конец? Нет, это не конец. Это только первая фаза. What kind of final boss would this be without multiple phases and stuff? And obviously you don't instantly get to fight his second Скажем так, это phase, был you know? последний босс, но не You последняя crawl, битва. and climb the tower some more. Это последний Just босс, но не like последнее его first появление. boss. So if you were like worried, what? Final boss? Oh my god, this is going way too quick. Don't worry, there's a little bit more of the game. So yeah, like I said, there's a little bit of a gauntlet we have to do. We have to use this elevator, but it gets blocked now. So we have to unblock it with some consoles. And yeah, there's just some platforming going on here, nothing all too special. So if Lador has some more donations and messages for us, feel free. Oh, I do have some messages. Thanks to a couple of donators here, including Jordan97 and Prometheus. We О, have ну в reached донатах $33,000. уже скопилось 33 тысячи долларов в фонд. So let's get through those donations here before you reach the final boss, shall we? Jordan97 donates twice. The first time he donated $23.54 and did 33k hype. Well, turns out he did the math wrong because we ended up at $32,999. So he had to donate another $5. Just saying math hard in order to fix that. But thank you so much anyway for reaching that milestone. And of course, we can't forget about Prometheus that donates $10 just to shout 33k Хайп по hype. достижению 33 тысяч долларов в Thank you so сборе. much for those lovely donations. Let's keep this event going and beat Alzheimer's butt, shall we? Awesome. Keep the donation coming, guys. There's still a little bit left of the game. So yeah, here we get introduced to this the section that reminds me of Sonic, where you get to go through these tubes, and whenever he's in one, he does this spinny thing, and the sound effect is just Сейчас sounds very вот эта satisfying. вот And then there's different colors. часть It's like a с little переходами в нужные порталы, like these скажем так, в trapdoors. нужные трубы. You have to like Ну, от open этого them, никуда не деться. and then you gotta switch colors and go around. It's pretty complicated on your Просто first игра в try. угадайку для первого прохождения. Struggle is real.
So this run here is the first one. You see like И как упомянул Раннер, напоминает Соника, когда он yeah, remember we're trying to unlock крутится в the этой elevator so трубе we can при actually перемещении. go to the second phase of the final boss. Ну и плюс Because Cicero is really напоминает те же лифты в том же Сонике, когда he doesn't want to в fight какой-то us. заходишь, в тебя в какой-то кидает. How about another safety save? Just to be safe. Все это нам уже знакомо. More health. Alright, now we just gotta do this on the other side. This one introduces like this, I don't know, huge thing. And the gimmick here is you gotta spin it around 3 times. And that changes its trajectory. And you can access different tubes you can roll through. Oh. I just gotta once again say the sound effect when he's like rolling in the tube sound. It's just, I like it. So you see, now it's got Повернули на 45 градусов. Нам это 4 раза придется повторить так, что мы будем периодически наблюдать вот эти вот перемещения с поворотом трубы. And doing that, we just gotta do some platforming right here. Trying to avoid Стандартный платформинг, что особо комментировать тут пока нечего. Yeah, this here gets progressively harder. Просто проходим. But there are some, yeah. So the next 2 ones, they look really difficult, but if you do it correctly, it's actually not too hard. Let's see if I can get this one here. Okay. So far, so good. Easy peasy. Alright, the next one is probably the one that looks the scariest, but if you do correctly, it's the simplest. Тут 2 поворота сделано. Just gotta time it correctly. Just fly in here. You gotta Раннер wait, сказал, что вот этот сегмент возможно мог выглядеть как самый страшный, но на самом деле самый легкий. This one is quite a lot faster. Let's see Поймал тайминги на лазер и if we can unlock the second thing that is blocking the elevator. запросто пролетел кнопки. And there we go. We can now finally go to Cicero and beat him up for real. Or can we? I guess we'll have to find out. So here's an, I don't know why, but they thought, hey, let's do one of these like fist doors again just for the memes. 4 поворота сделаны. Возвращаемся. Anyway, we can use the elevator now, and let's see what happens on the elevator. It's just gonna be a smooth elevator, right? Nothing bad is gonna happen. И Just smooth ride. приближаемся к последнему боссу. I believe. Казалось бы, Oh no. можно просто нас привести к боссу. Нет, нам нужно пережить вот эту вот драку. Elevator auto-scroller, where the game just throws like a million bad guys at you. Oh man, Cicero really doesn't want to fight us. What is this? Isn't he like the boss? He doesn't want to face his old friend face to face. He's sending his entire legion, all his dogs, his shield guys, the samurai guys, all of his flying robots, the frog ninjas who watch too much Naruto on their free Вовремя time. точно уложимся. Это Like, хорошо. he's literally sending everything he has inside of this elevator here. And there's not much tactic here, still easy difficulty. These fights are not too much of a problem. Your drill is just way too OP. And yeah, I'm using my super attack, the screwdriver, for the stronger enemies, or the guys who have shields, who can easily block my attacks. So, we got some flying enemies here. Okay. Flying enemies are the actual worst. Летающие враги здесь, говорит Раннер, Really unpredictable. худшее, что вообще есть. Let's see. And sometimes Потому что они дурацкие и летают not непонятно really как. lucky, you can hit multiple of them. Also using the uppercut. Нельзя предсказать их поведение. Round of enemies. He's sending in the last few remaining guys who are still alive. He's Мини-босс has one of the big guys небольшой. here. Ow. Oh, sort of rude. Let's see. Should almost done here.
We should have exhausted all of his legion in just a second. I think there's 1 or 2 flying enemies around here. There we go. Survive the ambush. We did it. All right. Can we now Пережили вот эту вот go to the стычку final boss? в лифте. Is there more? Так, ну Are you что, ready to face Cicero наконец-то again? финальный босс. Yes. But is it actually gonna Он все happen? боится и не хочет драться. Ugh. It is, but he got an upgrade. He's way, like, look at him. He's now 3 times as big. He got in a much bigger mech suit, and he got like a super big spear. Вот сейчас действительно And yeah, финальный босс. this is actually the final boss of the game here. Once again, there's not just trying to hit him as fast as possible with as much damage as possible, and trying to avoid dying. Don't get hit again. Пытаемся вносить с помощью дрели как можно больше урона, пока он не сделал какую-нибудь вот такую вот фигню, когда он, например, подлетает и стреляет снарядами. Но так как дрель у нас имба, она вкачана, она, понятное дело, отрывает приличные такие куски от полоски босса. И последняя полоса. Ой, хп там очень мало. Okay, listen. I have 1 HP, can we not? There we go. Okay, this should be it. И скоро будет время. Удар. And one more. Босс вышел на 1 хп. О, Are you serious? просто Кого-то там, затроллили. там пиксель хп, наверное, остался. Literally one. 1 хп буквально. Wow. Он- Okay, dude. Это знаешь, обычно как бы мы радуемся, как Wow. мы такие на 1 хп выживаем, а тут босс такой, шах и мат. Шах и мат, беливеры. Flabbergasted. Okay, let's try again, I guess. Don't get hit. Yeah, again, as you can see, whenever I'm hitting him with my attacks, I'm filling up my blue bar again. And whenever my blue bar is sort of full, I'm using the pile driver. And lasers. Битва повторяется. Вот уже Okay, second has последняя worked out. полоска. Снова. Looks a lot better already. So this is, I got hit by laser phase again. There we go. Okay. Все-таки отхлебнул из фляги. Man, this guy is really giving me a run for the Какой money. же он неприятный, а? Okay, I swear. If he lives again with 1 HP. Вот. Время. Замечательно. ГГ. There we Замечательно. go. That's time. Прекрасная I saw my игра light прошла. flashing before me again with the one Отлично attack there. сработали. That was super close. Oh man, Jesus. And yeah, so there's a post-credit scene here. I mean, I don't know. We didn't talk. Концовку нам не показывают, чтобы предотвратить спойлеры. Too much. What's happening in this game? For all of you who don't wanna haven't played. Ну the что game. же, это был F.I.S.T. So yeah. Forged in Shadow Torch. Just a quick few shoutouts here. So first Просто of all, по Замечательно. кайфу. all the F.I.S.T. other speedrunners who helped me a lot learning this game. Easy This run. was, honestly, one of the easiest games Можем I've спокойно learned. закрывать A few hours if you just страницу combine it комментариев. together. So huge shout out to Ждем the other следующего speedrunners of this комментатора. game. Shout out, a very special shout out to Covert Muffin, by the way, because I asked him for some advice. Ну for все, чат, commentary. It was удачи. literally a one-sentence Следующий question, комментатор and this скоро absolutely придет. mad lad wrote me a literal novel of advice. I was reading for like half an hour of just his advice. So much appreciated, friend. That was absolutely insane. And obviously, shout out to the developers of this guy. This is a very cool game. Thanks for sponsoring the event. I hope my run was living up to if there were any expectations. And yeah,
if you really enjoy this game, or just in general, if you're a fan of Ну и Раннер напоминает, что если вы this фанаты is a very Метроидваний, то зацените эту игру. Yeah, one more thing. If you really enjoyed what you saw right here, I will be having another run in approximately 24 hours from now. Metroid Deep Freeze, a very cool ROM hack of Metroid Zero Mission. And yeah, if you like this, feel free to check me out. Twitch.tv/xoneris. I stream a lot of Metroidvanias in the past. And yeah, I think that's all from me. Coming up in the animal block, I think, is Rhythm with the kangaroo game, which name I forgot. So yeah, I'll hand it over to the host for the final words. Thanks everybody for watching. You practically stole all my final words, sir. So I'm just gonna move right over to intermission. So stay tuned, everyone, for some Cow the Kangaroo round 2.